Good morning. Let's take our Christian hymnals, number 25. Number 25. I have found a friend in Jesus. He's everything to me. He's the fairest of 10,000 to my soul. The lily of the valley, in him alone I see. All I need to cleanse and make me fully whole. In sorrow he's my comfort. In trouble he's my stay. He tells me every care on him to roll. He's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. Oh, he all my griefs has taken, and all my sorrows borne. In temptation he's my strong and mighty tower. I have all for him forsaken, and all my idols torn from my heart, and now he keeps me by his power. Though all the world forsake me, and Satan tempt me sore, through Jesus I shall safely reach the goal. He's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. He will never, never leave me, nor yet forsake me here, while I live by faith and do his blessed will. Have all of fire about me, and nothing now to fear. With his manna he my hungry soul shall fill. Then sweeping up to glory, to see his blessed face, where rivers of delight shall ever roll. He's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. Number 50. Number 50. There is a place of quiet rest, near to the heart of God, a place where sin cannot molest, near to the heart of God. Oh, Jesus.
150. 150. Without spot and blameless, O Savior, what a glorious church thou hast built. For this thou didst patiently suffer, for this was thy blood freely spilled. Without spot and blameless, my brother, she lives 'neath the all-cleansing blood. In heaven and earth is no other. Her builder and maker is God. Without spot and blameless, so holy, see the church in her beauty sublime. She lives on the bright hills of glory. She reigns over sin all the time. Without spot and blameless, my brother, she lives 'neath the all-cleansing blood. In heaven and earth is no other. Her builder and maker is God. Without spot and blameless, ye Father, in the likeness of heaven above. From deaths that were sinful he sought her, and filled her with infinite love. Without spot and blameless, my brother, she lives 'neath the all-cleansing blood. In heaven and earth is no other. Her builder and maker is God. She's blameless without spot or wrinkle. From the last stain of sin she is free. With blood from the cross he does sprinkle her altars of cleansing for me. Without spot and blameless, my brother, she lives 'neath the all-cleansing blood. In heaven and earth is no other. Her builder and maker is God. 196. 196. Onward, Christian soldiers, marching as to war, with the cross of Jesus going on before. Christ, the royal master, leads against the foe. Forward into battle, see his banners go. Onward, Christian soldiers, marching as to war, with the cross of Jesus
marching as to war, with the cross of Jesus going on before. Onward then, ye people, join our happy throng, rend with larger voices in the triumph song. Glory, praise, and honor unto Christ the King. This true crown the sages, men and angels sing. Onward, Christian soldiers, marching as to war, with the cross of Jesus going on before. 272. 272. Brüder, seht die uns alle in Lüften wehen, nur Blick auf die Rechte Gottes Segen sehen. Gott mit uns, sei uns treulos und pures Gloria. Seht uns winkt die Lebenskrone, ein Mut, Halleluja. Seht es Satans Werke hergeglichen in den Streit. Manches haben wir uns fallen, drum zur Kampferei. Gott mit uns, sei uns treulos und pures Gloria. Seht uns winkt die Lebenskrone, ein Mut, Halleluja. Blick auf Jesus Kreuz, es wannet mir auf sein Signal, das gebaut in seinem Namen Siege liberal. Gott mit uns, sei uns treulos und pures Gloria. Seht uns winkt die Lebenskrone, ein Mut, Halleluja. Sei getreu, unser Jesus, der ich kommen hoch. Nimm uns her, dir Gott zu eigen, sage Jung und Tod. Gott mit uns, sei uns treulos und pures Gloria. Seht uns winkt die Lebenskrone, ein Mut, Halleluja. Morgen alle. Daar heb ik Jack vanaf. En ik ga geestelijk dat uitkrijgen wat je verlangen has vanaf. Ik heb je wilt dit Jesaja wat lezen vanaf. Jesaja 24, Joshua 24. Ik kan dit als een review van wat op zondag had de laatste maand, de laatste week. Niet veel weten was de chapter direct study op Sunday school. En dus had ik het al study van King Israël bij wat de directeur reed, de 40 jaar wat ze aan de wisten weer we gaan het opbrengen. Waar we ja, ik wou hier daar today on Joshua 24. Jesaja 24, waar we na tijd lezen, maar gaan. So,
like what de eerste 13 vers lezen en zo werd onhullen door. So, on family verse 1. Then Joshua summoned all the tribes of Israel to Shechem, including their elders, leaders, and judges and officers. So they came and presented themselves to God. Så det er egentlig det laatste woord wat Jezua det folk te bereiden om te aanbrengen. En so I'm going to read it. But at first Joshua said to the people, "This is what the Lord, the God of Israel, says." This is what got to Ansaiah. Long ago, your ancestors, including Terah, the father of Abraham, and Nahor, lived beyond the Euphrates River, and they worshipped other gods. But I took your ancestors, Abraham, from the land beyond the Euphrates and led him into the land of Canaan. I gave him many descendants through his son Isaac. To Isaac I gave Jacob and Esau. To Esau I gave the mountains of Seir, while Jacob and his children went down to Egypt. Then I sent Moses and Aaron, and I brought terrible plagues on Egypt. And afterward I brought you out as a free people. But your ancestors arrived at the Red Sea. The Egyptians chased after you with chariots and charioteers. When your ancestors cried out to the Lord, I put darkness between you and the Egyptians. I brought the sea crashing down on the Egyptians, drowning them. With your very own eyes you saw what I did. Then you lived in the wilderness for many years. Finally I brought you into the land of the Amorites on the east side of Jordan. They fought against you, but I restored them before you. I gave you victory over them, and you took possession of their land. Then Balak the son of Zippor, king of Moab, started a war against Israel. He summoned Balaam son of Beor to curse you, but I would not listen to him. Instead I made Balaam bless you, and so I rescued you from Balak. When you crossed the Jordan River and came to Jericho, the men of Jericho fought against you as did the Amorites, the Perizzites and the Canaanites, the Hittites and the Girgashites and the Hivites and the Jebusites, but I gave you victory over them. And I sent terror ahead of you to drive out the two kings of the Amorites. It was not your swords or bows that brought you victory. I gave you land you had not worked on, and I gave you towns you did not build, towns where you are now living. I gave you vineyards and olive groves for food, though you did not plant them. So that's what God reminded that Hvorfor tid har han haft dergebra? En wel volken te zijn aangekomen aan steden, waar ze dachten dat we het eind van het leven zijn. En waar ze dan am Rode Meer aankomen en de weg voorwaarts weer kind of ganz touw en de weg terug weer ganz touw. En dan we gaat door wanneer de weg dat was hand laten deed dat en dan de weg voorwaarts daar meer opkomen deed. En dan later weer ze bij hem Jordan en door krijg ze dat hij het met de river op dat ze daar kunnen. En meer steden wil hij Jericho en andere steden wat hij aan kenigen wat hij aan geven deed. We ze zich kunnen hebben, we kunnen manche Ebertal noch nicht geschafft haben, aber Gott deed dat. Ich weiß vielleicht nicht groß lesen deed, aber anyway, Gott sagte dat wir nicht boven er oder Kriegsgereitschaft wat dan daar helpen dat wir hij wat dan had daar gebracht bij de steden. So, en dan vers 14. Ja, vers 14 en wieder, wo wir noch wieder lesen. So fear the Lord and serve him wholeheartedly. Put away forever the idols your ancestors worshipped. When they lived beyond the Euphrates River and in Egypt, serve the Lord alone. But if you refuse to serve the Lord, then choose today whom you will serve. Would you prefer the gods your ancestors served beyond the Euphrates, or will it be the gods of the Amorites, in whose land you now live? But as for me and my house, we will serve the Lord. Verse 16, the people replied, we would never abandon the Lord and never serve other gods.
For the Lord our God is the one who rescued us and our ancestors from slavery in the land of Egypt. He performs mighty miracles before our very eyes. As we traveled through the wilderness among our enemies, he preserved us. It was the Lord who drove out the Amorites and the other nations living here in the land. So we too will serve the Lord, for he alone is our God. Verse 19. Then Joshua warned the people, "You are not able to serve the Lord, for he is a holy and jealous God. He will not forgive your rebellion and your sins. If you abandon the Lord and serve other gods, he will turn against you and destroy you, even though he has been so good to you." Verse 21, but the people answered Joshua, "No, we will serve the Lord." "You are a witness to your own decisions," said Joshua. Joshua said, "You have chosen to serve the Lord." "Yes," they replied, "we are witness to what we have said." "All right, then," Joshua said, "destroy the idols among you and turn your hearts to the Lord, the God of Israel." The people said to Joshua, "We will serve the Lord our God. We will obey him only." And verse 25, so Joshua made a covenant with the people that day at Shechem, committing them to follow the decrees and regulations of the Lord. Joshua recorded these things in the book of God's instruction as a reminder of their agreement. He took a huge stone and rolled it beneath the terebinth tree beside the tabernacle of the Lord. Joshua said to all the people, "This stone has heard everything the Lord said to us. It will be a witness to testify against you, if you go back on your word to God." Så på så vidt, att landet Angeles var så bara mer representation var Joshua that folk reminded they necked up said vi krakt fanns ikke dessa tid vi kan hans ikke a reminder vad var hans reminder för vem det vi skapar. Ja, det vi got wholeheartedly done, eller bus vasset på det, eller har vi what an idols leve? The 15 of fires rate of put away forever the idols your ancestors served, worship. Så har vi idols leve, and what an idols leve? Give me an encouragement that var vi der klarmaker that vi whatever ons idols lives and kan hjälp sen or kan arbete sen or kan lots of different things kan it fan sen what ons idols ons leven waar we dat daar klaarmaken dat we dat afhaken en dat we dat klaarmaken en voor wem we leven in en dan dat denk van ja, I guess I go for dem gedanken van wanneer zij waren de afjaarden denken, dan tjus van alle afjaarden te leven niet lang om tien hokken door ram op dood en ik weet te krijgen wat wel. Dat is gelijk een gedanken van ons van al. Wanneer we vergaat leven wel, dan waren we ganz begat in iets aan vergaat schaffen. Wanneer dat niet als we zouden zijn, dan waren we dan en het kan er vielleicht negatief om te denken dat ik nu wel zei dat dan leeft nu voor hem zoten, maar ik geloof dat is zeer wichtig dat we het klaarmaken en ieder we zijn. Dus dan niet de boel om tien we kunnen weten aan wat we zijn. Wat het van encouragement understood how Joshua and concerned that he got reminded wel was de in volk lote de ene steed we een van aanzicht verzinnig hadden een van die wat had hij daar gold gehouden van Jericho of wat wil ze dan nu herfertigen en dan they Joshua got reminded wel was de wat Israel van reputation kreeg nu dat we hem als vlechten van onze enemies, right? So that's like een gedanke van ons hebben wat van reputation lot we hingen aan, want mensen ons checken als niet check, wanneer we daar boven tien hakken en ik krijg weten, want we voor wem we leven wel, we hebben dat best klaar dat we en God in ziet zijn dat we vergaat schaffen. So dan we dat is de wetenschap gepland had voor de aanleiding, zo waar we nog bidden. Hemelse Vader, ik dank u voor het dag van ons gegeven is. Ik dank u voor de Bijbel en ik dank u voor het bijspel wat we zijn in de Bijbel van wat je die volk has geleerd hast. En
En dat zal je bijschwaas van ook van ons nog zo dat we ons leiden is en hoop ons dat we kunnen dat ganz klar hebben voor wie we schaffen en dat het stuur wat de kruid hebben van ons leven, het stuur wat ons der leven brengen, dat het niet onze ene kracht, wat onze ene klugheid, wat ons der leven brengen, dat hoop ons dat we alles zijn. Dat we kunnen ganz voor die leven, niet enkele dingen wijshaken, dat we kunnen 100% voor die schaffen, God. Ik bid dat u onze tijd hier wieder zijn wirst, ik voor die message wat kan brengen wil, wirst du wieder aangeven, voor dat we kunnen vernemen wat u zei was te ons. In Jezus' naam, amen. And Sunday school time.
563. 563. The Sunday school book go for the light on. The edition from Daniel. Apparently how he lays from Gideon, so Daniel Isaac. He stood up for what's right too, this Gideon died, so. Standing by a purpose true, heeding God's command, honored in the faithful few, I'll hail to Daniel's land. Dare to be a Daniel, dare to stand alone, dare to have a purpose firm, dare to make it known. Many mighty men are lost, daring not to stand, who forgot joining Daniel's band. Dare to be a Daniel, dare to stand alone, dare to have a purpose firm, dare to make it known. Many giants great and tall, stalking through the land, and up to the earth would fall if met by Daniel's band. Dare to be a Daniel, dare to stand alone, dare to have a purpose firm, dare to make it known. Hold the gospel banner high on to victory grand. Satan and his host defy and shout for Daniel's band. Dare to be a Daniel, dare to stand alone, dare to have a purpose firm, dare to make it known. Okay, so we have here the announcements. Have a Thursday Brotherhood prayer meeting, 6 a.m. So you load vara, especially all bereida and to come. So please mark in all present då. Daarna ook nog care groups. And Frida's Youth Volleyball, 7:15. Fezen nog geloof ik weer op bulletin dat schijnt of van tafels have, so dat is denk ik zo. And we have Zeno and Duffklaus and Kyle. And du hängen als ein special papier für mich, Bethel Bible School application forms. Ik wens dat jullie noemen waar ik alle een maat, oder door vielleicht vier een mijn zijn, aber fijn voor alle jeder hem eind, dat je kleine copies maken en applications doen. Voor next jaar van January 23 but 5 about 10 Bible show attended. So again, I would like to anteloden Jugend en ouderen, jonge ouderen, ouderen, graffers, you are welcome Bible show to attend. Feit more wird I teach today, dan komen we met Len Elner hope. And that's not what I mean turn them teacher, that you also need to have with somebody else van je top. Van a lead. It's very special when the couples have. En over Glen Elner Valley waren. Yes, dat jaren de application oppikken en uitvallen en nanschaken. Dat je kan Bibelschool attenden. Alright, en enig wat hier niet aan bulletin is, Leroy Thiese, Elmer Thiese, die wil next zondag hier boodschap brengen. So dat hebben 40 op te doen. So just keep in mind. Feeling something else here, bulletin op te doen, or to announce once. And prayer requests is vandaag wat ladig, prayer and praise, so is there anything? Ik kwam hier te zijn, Philip Remmers, de jongens im accidentje was, so ik kan niet af van die hit, niet zo. Voor den beden.
Okay? It's good to announce this. Eben Ademers Philip seine jongens beschädigt im Accident. Okay, wanneer ik maar wat aas dan ja, me de boodschap nog brengen. Okay, ik zag vielleicht je notice aan bulletin daar ik abgeschreven. Ik wil vanaf van parenting reden. Ik ga een heading van train up a child. Manchmal fällt es mir so, meine Headings, ich weiß nicht, was die matchen mit der Botschaft, aber wenn ich höre, dann will ich vielleicht doch kriegen, was ich sagen will. Eerst waar we denken aan Deuteronomy 4, vers 9 en 10. Dat zijn some vers wat reden deed van ouderen en kinderen. Dat redt hier te ouderen. Deuteronomy chapter 4, vers 9 and 10 zegt, only take heed to yourself, dat lijkt mij te ons als ouderen, and diligently keep yourself, lest you forget the things your eyes have seen, and lest they depart from your heart all the days of your life, and teach them to your children and your grandchildren, especially concerning the day you stood before the Lord your God in Horeb, when the Lord said to me, gather the people to me, and I will let them hear my words, that they may learn to fear me all the days they live on the earth, and that they may teach their children. So, basically, an encouragement im Old Testament, Gott sagt, behold something, dat jeder kan wiederrekenen, jeder Kinder en grootkinder. Met dat, glaube ich, hebben we al dat observen en verstaan dat God sagt, dat de tendency wat zijn bij die dad en bij die mom, dat die was some van de values, wat God wil hebben metnemen zal bij die blijven. Omdat die kan wiederrekenen, niet plus bij die kinder, maar bij die grootkinder. En daar reden van de time because we willen in this, op this weg blijven wat God intended had voor ons. Ik heb een napit information gebruikt van uit het boek, wat ik genomen heb, Parenting Isn't for Cowards, van James Dobson. So, in case je Luther wel zelfs lezen, oder je haar dan weet je wat ik zei, wel vielleicht, want je nog wel leest jij. En some of deze dingen zijn, of course, en ik especially zijn hem een guide te hebben, sinds ik zie nog een jonge dad. En wanneer ik dat studie doe, dan voel ik me meest discouraged, man, because ik zei dat ik kom plus krijg, vielleicht meest een veel nog wat ik wil leggen, want je alle nog komen. Maar dat is een dan predik te mij ook. James Dobson zegt, hij is bekend geweest met een familie. Dat wie een familie wat 3 kinderen hadden. Alles weer perfect in de familie. De kinderen die leed smak. De kinderen die hadden allemaal straight A's in ihrer school, hadden allemaal de beste klasse. Op een playground werden de beste athletes, kunnen de beste spelen. Die hadden even stemmen met hem schijn zingen. Niet mal de tenen veel de braces, de krijgt de weer. De weer alles wie krijgt fan en raai. Hij schrijft dit. Predictably, our friends awarded themselves complete credit for the successes of their children. They were also inclined at the drop of a hat to tell you how to raise yours. Overconfidence oozed from their fingertips. But then an interesting thing happened. The Lord, who must have a sense of humor, gift-wrapped a little tornado and sent it as a surprise package on the mother's 40th birthday. That family has been stumbling backward ever since. Their little caboose, who is now 6 years old, is as tough as nails and twice as sharp. He loves to fight with his parents and already knows considerably more than they. Just ask him. He'll tell you. Van je denkt wie, als het jongetje maar groot gebeuren wordt, dan hier de oude gans op met andere oude roodje waar het mas. Wie dat steekt er. Wer leert dit kleine caboose hier, dit kleine jongetje, van je beurt aan, dat hij zal een andere zijn, is wat zijn oudste 3 Schwestern werden. Basically, wat we zijn als kinderen zijn verschieden. Een kind is zo en een kind is anders. Van je beurt aan. Laat me je encourage met een versje 223 vers 3. Wat basically zegt dat whatever van kind du hast, en wherever du bist, dat is het rechte set. Dat fehlt nicht an andere parents für das Kind, was du hast.
Psalm 127 verse 3 sagt, in bekannter Vers, Behold, children are a heritage from the Lord. The fruit of the womb is a reward. Dat ding hier, dat handelt sich zwischen Gott und der Erde. Somebody have gesagt that doesn't it as a much more challenging thing up to try and mein Eindruck von dort ist, because doesn't it dann as it messes when all the Menschen, what technology be in der Welt, und viel von dort sind ungodly people, just wenn die gerne in jen huis nemen kommen met al ihre information, met ihre hang en ihre gezichten en reden te die dingen. En dat schijnt maar meestal dat technology is zo weer advanced dat ik kan meest beter aan die dingen verstaan als we als ouderen kennen. En dan fehlt het aan dat we veel meer leren en veel meer studeren. En dat fehlt bis einfach, wanneer we zeer veel meer zijn als wat we possibly kennen van die dingen. Of course, hoeveel van al deze influences van bezit aankomen ons hebben we een schief control over, aber de reality dat er schwindet aan de dingen te deden gaan als er zeer veel meer als wat er lang geweest is. Remember, when God sagt dat children dingen zijn geschenkt van God and the fruit of the womb is a reward, dan dat God nog niet van reden dat hij geen credit aan een andere technology of aan something else op deze wereld credit je verdient kent, is bloos dat hij en je als ouders zijn met aan. Dat is bloos tussen je. Dat heeft nog niet gechanged van dat Adam zijn eerste kind had, maar vandaar. Dat is nog ganz krijg zo. Want Adam capable via zijn te teachen. En Petrus zijn dingen. En Johannes zijn, wanneer die dingen horen, dan bist du vandaar capable die kind op te krijgen. Dan is het een perfect match. En dan, wanneer het ook zo'n tornado is wat Jan liet horen. Nu gaan we ons de teamverse lezen, wat ik niet gewild heb, ook in zijn bekende vers. En ik heb niet zo veel Bibelvers meer, maar meer aan focus on this vers, Proverbs 22 verse 6, wat er simply zegt, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Moms and dads, wenn wir das vers literally nehmen, wenn wir den wieder buchstäblich nehmen für was er sagt, dann sagt es bloß, dass wenn du was ein Kind abtreiben, da wir die Hand gehen soll, dann hast du absolut kein einziger Weg, der ever von dem Weg raufstoppen wird. En aber er zijn veel wegen waar die een kind kan snapzaten. Deze wereld is vol van opportunities waar die een kind kan gaan zaten. En ik noem me zijn beeld, dat is een beetje een zipline. Een zipline dat je eigenlijk van wanneer dat kind of die persoon losreist, bij de destination is, dan is er niet really een chance. Ik wil zeggen, geen chance dat hij kan van dem band eraf komen, van hem stich. Proverbs 20 verse 6, that basically dat zei, dat wanneer iemand wat losvoert, dan wordt hij daar blijven. Ohne exceptions. Dat is bloos as het is. Aber daarin zegt Proverbs 22 verse 6, dat train dat kind op. Span dat aan hem rechter kabel aan, dat hij am irgendwas wat daar komen wie die zal. We reden nu van de tijd van wanneer dat kind in die hand is, dat hij hem has daar aan dem kabel aangespannen, wie hij hem was loslaten voeren. Die kleine tijd. Wat some van ons willen zeggen dat de eerste 2 jaar, next willen zeggen de eerste 5, de eerste 13 of de andere 21 of vielleicht nog langer. Whatever the case is, die tijd van wanneer je een kind has, geboren is, dat hij dat op de zipline op is, dan voort hij los, dan wordt hij daar blijven. Ohne exception. Dat is literally ongeveer wat this vers ons hier wil zeggen. Aber, en ik geloof dat is to a very far extent waarheid. I mean, this is 100% waarheid. Aber wir sehen ja auch im Alten Testament, dass Gott sagt, dass ein Kind wird für seine eine Sünde mal tolle und so, wenn ein Kind Decisions macht. Ich glaube, wir können lang von dort reden, aber das ist was das Vers sagt. Und wir alle können dem Vers helfen von dort. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. That's what he sagt. When we done couples counsel before marriage, premarital counseling, ich do my own book refer because wanneer ik preek because ik geloof dat fan van wie dat bed weten wat te zeggen dat even ver aan de dingen bij door zijn. En ik geloof dat fan van die ouder wat never dat boek die daar gegaan zijn wat de jonge couples is niet doen. Want je wordt weten van dat, because een dag wordt je dingen probably dat boek daar gaan vielleicht bij een counselor or somewhere. Dan wordt er bij zo'n vrouw komen wat je wil vielleicht vrij want je het van al wisten.
Dat hij nog maar zijn antwoord maken. Du hast als eine Frau in dat Buch bent, ab wovon hast du geleerd certain dingen doen im Leben? Nummer 1, hast du das geleerd von deinen Eltern? Nummer 2, hast du das durch Beker oder Seminars geleerd? En dat ligt gewoon zich at that point on finances. Aber whatever the case, we reden hier van general training voor dingen. De andere ding is, oder hast du dat denkt wat this financial situation oder whatever du dan hast du dat geleerd durch observation. Mir hat immer so, ich wünsche, dass wenn mein Kind noch mal für einen Counselor sagt, dann was ich kann sagen, meine Eltern haben mir das gelehrt. Mir wird immer so sein, wenn meine Kinder jetzt nicht darüber sagen, well, ich habe bloß mal observiert, ich habe das Leben geschafft und würde andere Leute und die Mom und Dad und I found my way through. Aber Kinder lernen ab die 3 Wege. Und dann andere Dinge aus durch Seminars und durch Beker, which is, glaube ich, fan von Eltern, die kommen dort. Aber wovon was studieren Kinder, dass die trainen? Bist du happy, wenn die trainen, bloß bei Observation, bloß bei checken, was da fehlt in der Welt und dann hopefully catches on? Oder dass du really trainen? Ich sehe hier nicht zu denken, dass viel mehr, dann do wir bloß suppose, dass unsere Kinder sind smarter als was sie sind. Wir sagen unsere Kinder vielleicht ganz steady, dass, alright, nicht über abwaschen gehen. Und das Kind horcht das mal. Wir haben das Kind gelehrt, perfekt horchen. Und nächsten Tag sagt das Kind, war nicht abwaschen. Die hat 40 Jahre abwaschen. 3 Tage sagt er abwaschen. Der war ab. Das ist ein perfekt Kind. Nach einmal dann sagst du 4 Tage, was tut die? Dass du nicht mehr abwaschen jetzt. Und wir haben gedacht, dass das Kind, das wird ja immer weiter. Aber hast du jemals das Kind gesagt, alle Tage, wenn vor die eten, dann kommt abwaschen. Hast du mir jemals das Kind das gesagt? So sind gleich hunderte Dinge. Was wir glauben, das ist automatisch im Leben. Aber denk an die kommt, als wir Gebühren zu tragen, das hat sure, das lehrt viel von Observation. Eventually wird vielleicht lehren, aber kann sein, du weißt, das Kind mehrere Jahre abspielen mit, wenn du das bloß simpel was nehmen und erklären, wo so wir am Abwaschen dann. Wir glauben, das weitet obviously, aber weitet das really? So, wir sind manchmal nicht denken, du bist bei Observation, du weißt, was schau, du wirst dir all eventuell lehren, aber teach them, sag ihnen, was sie zuerst. Lass dir nicht bloß denken, oder selbst ausfüllen im Leben. Und das gibt viele Areas dann. Nach einigen, was ich begleite, die Eltern mit hier, und nach Teachers, und uns alle, für uns persönliches Leben auch, und ich glaube, das ist ein very good key to remember, wenn wir denken an Trainen. Und dort ist, dass unsere Lebens, und especially unsere Kinder Lebens, die sind das von den Bond, die sich haben. Und sie gehen in den Bond, und in dem Bond, spielen sie, und schaffen sie, und reden sie, und eten, und whatever sie tun. Die Tag, wenn du was hast, das Kind soll, und die Bond war langsam, gratis. Also sie Experiences machen, lernen, was die Bond, dann können sie mit mehr verschiedenen eten, mit mehr Arbeiten tun, und so Dinge. Aber wenn du was hast, ein Kind soll, das soll really advance, soll vorwärts kommen, dann muss man den Bond auf certain Städte reich gehen. Und jedes Mal, wenn der Bond reich wird, meist immer, nicht unbedingt immer, dann wird es amaglich sein. 2 Menschen werden dann amaglich sein. Die Eltern und das Kind. Wird beide amaglich sein. Und wir lassen dann von der practical Dinge reden, wenn wir Zeit worden kriegen, wo eine Area ist, wie den Bond reich ist. Aber wenn du reichst den Bond dann jeder Kind auf eine Städte haben, wird es amaglich ist. Nicht mal vielleicht eine halbe Stunde hier abstunden, als es ever hat. Das die drin bloß, wenn es 3 oder 4 Mal hat, dann komplett nicht mehr, dass es immer eine halbe Stunde abstunden. Wenn was? Simply nicht der Bond zu haben gereicht. Nicht der Circle gratis geworden. Wie viel Effort ist denn an, dem Kind dem Circle gratis erreichen? Dass das Kind mit einem großen Circle hat, ein großer Benefit wird sein, für die Menschen rum, die in der Kirche, die wird viel, ein großer View haben Leben, because du hast den Steady erreicht und erreicht und erreicht. Und so schafft kriegt man mein Leben auch. Wenn wir nochmal von der Stunde, wiederkommen, von wo wir nicht sind, dann wollen wir probably mal das Sommerhand stoppen, wird es amaglich ist. Aber da wird bloß von Stütze amaglich sein, da wird ganz maglich sein, dann wollen wir das gewandt sein. So schaffen wir Dinge. Hold the mind. Stretch the comfort zone.
Reik dem uit. Hier niemals ab met dem comfortzone wie je bij zijn. Reiken, reiken, reiken. En nacht Allah, je ina. Nu wil ik een beetje gaan naar een beetje survey wat James Dobson gedaan heeft. En hij heeft je compared chinga compliant chinga, very compliant chinga, and very strong-willed chinga. Okay, betes jaren ouder de drie chinga weer very compliant. De drie chinga weer, die deden alles wat de ouders deden automatically. Dan weer nog einer wat er niet eindenkt dat is de ouder willen. Hij heeft een comparison gedaan. We willen maar dit niet meer checken. Wat van chint wel we hebben. En we zouden ook met dat example eerst dat de chinga die zijn, God heeft ons de verschillende geeft. Wat is onze responsibility? We willen ons checken naar de importance van dat strong-willed chint willen bereiken, want we zijn aan willen. We willen bereiken het zich rough, maar dat is ook helemaal zeer rough en mom dad zijn. En dan willen we nog de andere zien met checken de compliant chinga, wat door de dangers zijn in compliant chinga. James Dobson, hij kan het je schuld chinga ook wel horen. Want je willen horen. En je kan wel maken en ontdenken, zie ik een compliant chant. Zie ik een chant wat er bloos sweet to mijn ouders en teachers is. Of zie ik dan wat een beetje geen on is. Alright? So, van die twee reden we hier. Hij deed een survey en wil uitvingen, woon chant, dat compliant chant of dat strong-willed chant, woon kan dat je eigenlijk in de schole beter. Nou, eigenlijk wat hij uitvangt, which one makes best social adjustments? Wanneer kan zich beter aanstellen tot de nächste mens, of tot de mensen die mij zijn, tot mijn familie en al die dingen? Wanneer kent hij self-esteem? Wanneer kent voelt zich normaal weer? En wanneer kent hij meer succes wanneer hij een adult is, dan in leven voorwaarts te komen? En ik geloof, je wordt vielleicht niet daarover twijfelen, wat ik wil zeggen, maar dat de compliant kent, dat jeder steeds outruns the strong-willed chant. Nou, nog één ding wat mij impressed deed, wat am zelfs impressed deed in de survey weer dat, want van deze twee dingen, die worden leichter met peer pressure, zich laten van peer pressure terugschrijven. En laatste ding wat bij mij sensitive is, because peer pressure is like a big factor in ons leven, in onze dingen levens. Dat er zijn veel peers, die doen alles dit en mom dad, anderen doen alles zo, ik wil ook. Want leef je? We waren dat compliant chant. Dat chant wat er waarlijk hoort uit de ouderen. Oké, dat chant deed niks te zeggen als ik aan peer pressure houden. Wie wilde je dacht dat hij strong-willed, die wil peer pressure maken, right? Die wil aanleiden. Maar hij zei, zijn survey wijst dat compliant chant deed niks te leeg, zich van peer pressure laten maatregelen is dat strong-willed chant. En anders is ik wat je dacht had, anders hij wat je dacht had. Maar dat is wat zijn survey wijst deed. Wat zegt dan steeds? Wie wilde gleich, wenn onze kinderen niet strong-willed werden bij de time die adults werden? En dan in de jonge jaren willen we gleich dat onder controle te nemen. En dat is een challenge. En some van jullie ouderen die willen niet veel feilen, wel dan weet hij Dobson of wherever dat je zegt dat niet wat strong-willed chant is. En ik weet ook wel of ik weet. Dus één ding, op 24, dit survey ging bis met 24 jaar en hij zegt, na 24 jaar, dat het op de weg draaien, dat de strong-willed mensen, die eendemmers werden van some grote companies, op de 40 jaar die eendemmers, dat waren de ganze streep compliant mensen wat deden de businesses ranen. De houden de rules en ranen die. Zo dat het een beetje chef geven na 24 jaar. Hij vond nog één ding uit dat we Chinga, de strong-willed en de compliant, waren later leichter de oude values nog gaan. Wanneer waren leichter dezelfde choik joinen wie de oude zijn en zo'n ding dan is de oude dan. En hij vond dat 99% van de compliant Chinga, die wat veilig horen, die accepteren de oude values en randen af met die. Geen trouble. 5 van de compliant Chinga rejected die waren rebellious in de oude way wat die geleerd hebben. 15% van die deden weer een beetje fashion. De goede nieuwigheid is, de slechte nieuwigheid is dat van de strong-willed Chinga 53% namen de oude values aan. 15% rejected die gans. Maar de goede ding is 32% namen die somewhat aan. Zodat wanneer we die twee soort opnemen, dat is niet gezegd dat eind dan weit afbalance is. Anyways, dat zijn surveys. So I don't know of ons dat het is, maar mij daar wat het te zijn. Weil we dan nog eenmaal dat onze Chinga sterker walen, wat onder de submission van God komen. Wat is de
Wat is de dangers van compliant dingen? Want die reizen dan zo, wat is zeer fijn hoor je dan allemaal. Wat zijn dat voor dangers? Dat zijn die wat allemaal mami en rak hangen waren länger. Compliant dingen willen leidt er angers best bijna houden. We de mensen met dem anderen je wat die wel. En er angers blijven best bijna, they cover they up. For this reason, it's important that ouderen de compliant dingen encourage er struggles to share. Zijn wil je dit, anders worden die opbattelen, en dan een dag worden die even deel komen. Die dingen moet encourage te reden. Dat is important dat ouderen aan denken, aan compliant dingen ook share geven. Because veel dan weten de ouderen al dat compliant chant, wanneer dat wordt wel, en een ander strong wil erbij chant, dan weten we al, we kunnen either krijgen aan haar, of dem strong wil chant zijn waarde geven. En beide ouderen jaft het hier. En I encourage, dat het sure mag dat compliant chant niet rennen aan record een te hullen krijgt. En dan wordt er op zeer dat compliant chant dat wel bis allemaal mom dad maakt voor. Nu valt het nog dat mom dad dat chant, wanneer is een beetje alle worden vangt te schuiven. Nu doet die zelfde side, nu go for it. Because anders wordt het plus allemaal sis en mama baby zijn. Hold them close, then let them go when it's time. All right. Ouderen, jullie kennen het zo. Ik geloof niet, jullie kennen het zo. Dat sommige van jullie dingen, die zijn vanzelf gelijk. You love them automatically. Andere waren zijn niet zo vanzelf gelijk. Vielleicht bloß simply just the lot, I don't know. Vielleicht krijg je een strong-willed personality, whatever the case. Aber dat is een reality. En je weet over God wel, hij zal je dingen alle gleichen. En dat is wat God wel van je. Wieso is het dan zo? Wat zou we doen, wanneer we bloß simply de waarheid is, dat we zijn samen wat een beetje leichter te gleichen hier? Well, hier is de einrode, dat is, make an ironclad determination in your will to love unconditionally. Maak die het bloß hard vast, neem die het vast, dat ik gleich deze dingen gelijke zijn. Die wale, die determination. Tweede ding is, hier ring ons op met comparen. Comparing is a killer. Wanneer du was dingen comparen, dat chant wat er leicht dat ik gleich hier, of niks te leicht, dat is een doodmaker. En dan wanneer het dan een reality blijft, en dat nog niet vrede hast, ergens te wezen in die familie, dan hast du hopefully een spouse. En mannen en vrouw, die dat kan zeggen wat je het gaat, en je kan erover reden, en dan moet je als het ware alle overeen. Wanneer je dat niet went te kennen, dat is ook niet raar, je moet dat zomaar zeggen kennen. Ik geloof zeer sterk, wat Adam deed, wat God deed Adam buur, dan pust hij in zijn neus aan. Door aan die neus komt en something aan, komt de real value van dingen aan. En deze value is van oh, en ren al aan de dingen, krijgen we rein. God heeft gelijk eenmaal, je pust in Adam zijn neus aan. En dat reikt toe voor jeder chant, dat krijgen we rein. De frames zijn verschillend. Some zijn schwander, some zijn mokrig, some hebben smakrig haar, some hebben andere haar, some gebruiken braces, some doen er niet. All equal. Some vrees ik voor braces, zet veel smaken, andere doen er niet. Different. Jeder einer heeft the breath of God gekregen, die zijn very equal. Moms en dads, wanneer het alles zeer stressvol wordt, en mij als je handelt, kennen, dan denk aan dat du hast nog een medicijn wat de Bibel verschreven heeft, en je hebt plenty van die medicijn in je huis spannen. Dat is een sense of humor, man je dingen. Wanneer je dingen optrekt, dan zijn er twee dingen wat er zeer veel in je huis is. Nummer 1 is, dat is veel stress in je huis. Nummer 2 is, dat is veel reason te lachen in je huis. Die twee dingen zijn er zeer present. Dit is een man die we op phone call en reden met een vriend. En ze had twee kleine kindertjes, eine 8 jaar, eine 3 jaar en dan nog een ganz jonge, wat ik nog niet gaan kan. En de mam had het 3 jaar al veel meer gezegd, du bent te klein om die baby zelfs te drogen. En nu is ze op de phone en die speelde bij ze ihre feiten, maar ze wordt zo occupied met de phone call, ze verjaart van die kinderen en wil ze van afhängen, dan zijn we weg. Ze ran im huis ran, man, wat een feigone is. Dan eenmaal fängt ze een lange gang, jaren komt aan een stoel, spelen die door. Dan zegt ze, ja, ik zie dat je het niet vrije dat kind te drogen.
En dan zegt ze, man, ik deed het gewoon. Nou, we kunnen dan met hier komen. Nou, ik rolt die blus, zei ze. Zo, die helpt bestuur aan je rolt. Dat kent. What a stress reliever. Wat voor medicine. Samuel krijgt dat ik dat lezen deed dan. Kom een jong bij mij voorbij gaan. Zeg, Dad, ik zie een cowboy. No problem. Het is een cowboy. Maar, I don't know why, maar ik kijk niet bij oh, je neef, ik zag het wat. Hij droeg een fijne, grote pinkne hout en een grote pinkne ijs aan de zijde. Wist ik voor een cowboy weer. Blijven short pants, flatten, blijven het ham. Hij ging bij hem half naam wie een cowboy. Die willen goed channels en steden bloos voorbij checken. Maar we channel ons een klein beetje tijd nemen en checken naar die. Dat is even interessant. Dat is medicine voor je. En dan passiert dan zo dan, kost hij de eenmaal zelf vrije man. Dan heb je nog een keer op de man geweest, dan vertelt ze nog wat, dan lacht je nog wat je schet of even. Maar wat de moed is tussen dat, oder wanneer Chinga zich weer zo veel laat, zij zijn very overimportant. Ik weet niet of ik dat hou, maar ik geloof dat je huis is vol stress en vol laughter, want je Chinga optrekt. En gebruik die laughter als je medicine. Proverbs 17:22, they zegt, a merry heart doeth good like a medicine, but a broken spirit drieth the bones. Veel meer veel wie dat onze knokkels worden bis ganz dreig, because it's a broken spirit in ons. Remember, du bist die Charakter achter für den Kind, und dass die noch medicine, dass du nicht brauchst abgedrehte knokkels haben. Wir haben bitte reden von grab the reins of authority early, tidig. Wenn wir das ans Hauptvers nehmen, Proverbs 6:22, wat zegt, train up a child, dat redt van een kind, in 10 jaar. We hebben een focus aan dat. Die kind is dat Piet van buggy. Du bent op een buggy, je voert hem uit. Dat voort, Emmerhaan. En we willen vielleicht jemand zeggen, die mom is dat Piet en dat kind voert hem uit. Maar really, in veel areas zeggen ze, dat kind is dat Piet. Dat zamt af en de mom die voert hem uit. En eenmaal als ze dat kind zamt gaan wil het gaan wel. De mom is er ook rond am half. Die dit kind met het jaar, die riemt hier, die riemt dort op, en dat kind zamt. De mom voert plus met. Wat willen we niet tijdig nemen, de lijnen, want het junk is, en wengen het toe gaan, we het gaan willen hebben, dat we niet brokken. Laten hem grove, sterk blijven zijn om te John Wesley, zijn mom, en John Wesley en Charles Wesley gelijk weer de famous missionaries. Ik zie me niet sure krijg wer ze weer, maar ik had het nog maar mooi hier. Maar allemaal zeggen, die mom heeft 16 dingen opgetrokken. En succesvol en brokbare dingen opgetrokken. Wils John Wesley towards zegt dat zijn mom oud wordt en bij mij om sterven komt, dan zegt hij, please schrijf me maar door wat dit te doen. Schrijf me door wat u gelooft, wat mothering zal je doen. Dan zegt zij step, ik wil eens een paar dingen lezen. Whenever a child is corrected, it must be conquered. And this will be no hard matter to do if it is not grown headstrong by too much indulgence. Zo zegt hier, wanneer een kind is strofen of was wengen, dan moet je dat control zijn, dan moet je de authority hebben over dat ding, over dat situation. Dat is nog niet zwaar, bitter. Wanneer du te lang hast bij voor dat kind, dan vangt het ons zeer zwaar te worden. Dan schrijft ze nog, some of the follies and inadvertencies should be overlooked and taken of no notice, and some mildly reproved. En dan zegt ze, over zin moet jeder mooie straf. Dat is wat zij zeiden. Ik kan dat van nemen. Consequences. Ik leef zeer vast en ik maak het hier, krijg ik dat schrijven dat. Er zijn veel dingen die we onze kinderen kunnen, maar op een consequential weg leren, trainen. Zum Beispiel, du hast het kind gezegd, niet het glas laten afvallen, of niet het koffie laten afvallen. Dan deed het toch. Wel, het kan best zijn een accident geweest. Het kan zijn dat hij krijgt wil uitvingen of het vrede had, maar we weten niet wat het is. Vielleicht is het best careless geweest, which ook fehlt een correction. En dan wird vielleicht een consequence fehlen op te zetten. Dan is du van een plastic koffie drinken. Deswegen kost du een plastic koffie drinken, because du wirst nicht careful, you know. Und braucht gleich ernstigere Sachen sein. Aber das wird ein Reminder haben, whatever das in der Hut was. Das haben nicht wollt hören, das ist zu careless was. Aber eine Konsequenz. Und das kommt auch sehr nicht nennen, wenn je älter wir an denken, wenn wir nu al ein bisschen an ältere Dinge denken, an Sinne, was vielleicht auch über 10 Jahre sind, das dort. Sometimes dann dürfen wir nicht unbedingt, dann weten wir nicht, das Kind ist really uns in aller, aber nicht unbedingt wieder strafen.
En we doen het daar ook wel strofen, maar manchmal zijn het simply consequences wat op zo'n kind hebt op te leiden. That's the consequence of whatever passiert is. Dat sometimes dan, en dat braucht wel ernst zijn, dat braucht wel niet, dat plus, there's a consequence for the things we do. That's basically this it is. Aber wenn ein Kind obvious rebellion ist, dann jaft het strof. Love and discipline, and life. Ze zeggen, ik wil hier nog een, wanneer we denken aan Chinga, ik wil hier een graaf wijzen. Ik geloof je kan das graaf vielleicht niet zijn, maar door op een eerste bank, Marlon, kost dit een beetje strepen zijn? Alright, so some you can. Moms is ook important dat het zijn, maar this graaf wijst hier, we ouder dan je eigenlijk van eerste kind. We zijn op graaf wijzen worden. Dit blijverstreep hier, dat is waar je eerste kind had. Dan wirst je zo strikt op dat kind is dat. Dat is een strofe. De tweede kind weer hier. Dan je langzaam bij af. En te laat vielleicht een klein beetje naar haar. Am vierde kind vielleicht wel een klein beetje never. That's generally zoals de survey wijzen dat. Dit is die kind vrijheid geven. Het eerste kind heeft zo weinig vrijheid als dat. Het tweede kind heeft zoveel vrijheid. Dan draait het zoveel. Dan het vierde heeft nog meer vrijheid. En dat zijn we doen because we willen ons reminden. Over dat we al lang gewist hebben. Dat wel we dan ook checken dat we onze dingen niet te verschillend treaten. Especially, either we had, bij het eerste dat we careful zijn, niet te strikt zijn, of we wel de andere strikte zijn, over dat we de balans hebben. Ik heb hier staat een klampje individual dingen wat door common power games genannt wordt. Areas we doen die kind probably worden even onderkomen en wanneer je niet wordt careful zijn en je niet een godly home bent, dan wordt het door krijg je tussen die kind. En deze krijgs die zijn in onze hemen ook, bitte we weiter ans Matthäus. Een van die war zones is arbeid, wanneer een kind eerst zal ontvangen te schaffen. Dan je hebt het conflict. Ik weet hier gleich veel van de zaalbak, wanneer nee. Vielleicht heeft Luther nog een chance. Ik meen niet s'morgens, niet tijd met am, oder ganz. De andere area is eten. Wanneer je een kind beim eten daar staat, dat is een chance voor dat er wat krijg ontvangen, wanneer ik dat wit brukken zal. De nächste ding is, wanneer je sloppen gaan zal. Laat me hier eens dat, bij wat zei van sloppen gaan. Ungefähr ab 18 Monate alt, dann all of a sudden, bei 18 Monaten heeft die kind immer fan sloppen gegaan. Geen probleem. Aber ab 18 Monaten immer hast dann kann das Kind nicht mehr ansloppen, geen waai. En de mami checkt, heeft fiber heeft niet fiber. En dat wondert wat je te ver, nächsten dag van de kliniek, voor de kliniek, wondert wat je te ver voor de dokter. En de reality is, dat het kind heeft zich decide, dat sloppen gaan dürfen niet meer. En dat is een zeer common ding, dat moms voor 44 minuten rennen, oder dads. Wanneer ze kind eerst maar baden en dan bij het tweede maal. Dan door een baden en, pyjamas aantrekken, butter geven, beden, good night, gaan we slapen. 4 minuten weer, dan is er aan der en zei, mami, ik wil een washroom. In een washroom. 4 minuten weer, mami, wie dorst. Het kan liggen 44 minuten, als het kind 6 maal butter geeft, 2 maal een washroom gehad, 3 maal pyjamas gechanged, 5 maal op je bed, en 6 maal good night gezegd. En die gelooft dat kind shoot something, aber really, vielleicht is het bloos de zoon wie de challenge dat. 18 maanden, jonge kind. Hier wil ik bij wat lezen. Jim recognized the tactics as a game and decided he didn't want to play anymore. So Jim, der wordt aan dat zijn kind speelt met een beetje game. We hebben andersins dat game verder hebben. He sat down with his son that evening and said, "Now, Polly, things are going to be different tonight. I'm going to get you dressed for bed. You can have a drink of water and then we'll pray together. When that is done, I'm walking out the door and I don't intend to come back. Don't call me again. I don't want to hear a peep from you until morning. Do you understand?" Polly said, "Yes, Daddy." When the chores were completed, final hugs were exchanged, and the lights were turned out, Jim told his son good night and left the room. Sweet silence prevailed in the house, but not for long. In about 5 minutes, Polly called his father and asked for another drink of water. "No way, Polly," said his dad. "Don't you remember what I said? Now go to sleep."
After several minutes, Polly appealed again for a glass of water. Jim was more irritated this time. He spoke sharply and advised his son to forget it, but the boy would not be put off. He waited for a few minutes and then reopened the case. Every time Polly called his dad, Jim became more irritated. Finally, he said, "If you ask for water one more time, I'm going to come in there and spank you." That quieted the boy for about 5 minutes, and then he said, "Daddy, when you come in here to spank me, would you bring me a glass of water, please?" The kid got the water. He did not get the spanking. En ik weet niet waar deze geschichte, of het really zo is, maar mij komt het ooit voor dat hij het zo graag zo beleefd heeft, als wat really in ons heim manchmal passieren wil. Daarom eens dan vangen we aan te geloven dat vlag, daar staat het really. Maar dat really zo ooit is. Dan krijgt het woord aan niet schaar. Dat is een van de warzones. Zo wordt het schaarte voor dit. Ik geloof dat zijn, wanneer er zijn andere fijne weten, omdat du in control blijft, authority houdt. Omdat je kent je wennen brukt, en ook niet unbedingt plus allemaal door stroof. Spend a short few moments of quality time with them. Beam slopen gewoon een quality time spenden. Ganz die hart voor dat ha. Niet per se, ik wil slopen gewoon, dat doe ik maar slopen. Imaginary stories vertalen de Bibelgeschichte. Something what it mag really relaxen. En bij ons schaffen fan van ze jongste dingen hebben zei, ik wil later nog wat terugkomen. To check if you're okay. By that time slopen ze eigenlijk al. Wanneer ik niet neem afscheid geven, dan wel iedereen niet zo goed. Nog een warzone is wanneer je in special days of vacations voor dan als je eigenlijk ook krijgt aan. Wat wil ik voor next mal laten? Als het really zo, of zo je hebt het zoveel krijgen op deze steden, in deze areas. Dat is haften, maar dat ze wel in power zijn. Chuck Olsen, wie een mens in een stedje in White House, hij wie gleich niet de president, maar in White House, en vielleicht weet je something je tussen je beter, maar hij wie in White House, en hij had zo zeer veel authority en power, hij kan grote international decisions maken, ohne een mens vrouw, maar hij deed zijn power abuse, dan maar eens wordt hem gegrepen, dan kwam hij in jail in Florida, en dan wordt hem door in jail geholt en de ring ons doorgecheckt en dan wordt even bepust dat er niet lezen en vleien aan hem zijn. En zo wordt hem reingemaakt en daar komen dan met criminals en met alle ooiste mensen toe. Heb je 7 minuten door ganz powerless. Verder had hij veel power. Remember, you know, they aim for power. They willen power. En dat is wat Chuck Olsen had, maar hem nemen wagen had. Wil hij eruit komen, dan had hij een choice. Hij kan teruggaan en zijn lawyer abilities brachten waar hij grote $1 million maken. Aber hij wil zich nog een grotere power is dat te nemen. Hij noemt zich Jezus. En Jezus zegt, for he who is least among you will be great. Chuck Olsen wil van te die zeggen, wanneer hij van leven, vielleicht deed hij, ik weet het niet meer, dat wanneer du was gebroken zijn, power opgeven, dan krijg je een chance voor grotere power is wat te krijgen. En dat zal je van zijn dingen willen. Daar willen we onze dingen willen breken. Because it's all about it, and Jezus in the power on him, what ever answer on. En op dat wil ik laten zeggen dat power en chant breken dat heeft over Dobson zegt, the balance when to allow a child to start ruling his own decisions is one of the hardest things parents can face. Some van jullie hebben al manchmal in je mind to me zeggen, no, dat is niet zo. Walen breken dat niet. Ons veelt het aan hem walen, omdat nog een 3 jaar van chant. Dat is graag. Dat is een van de zwaarste dingen wat ouderen te doen hebben, is die balans te vinden. We zijn met hem wel gebroken, wanneer is het tijd om een kind te zeggen dat deze decision kost je dat wat zelfs maken. Dat dit kost je zelfs dan. Zodat ze raar, ons veel doen willen, because het kind zal ook nog maar groot worden en een mom of dad zijn en dan zal dat de boss zijn en de authority hebben over deze situation. Ik ga een area waar ik missen wil, dat is the establishment of faith. De importance, dat wichtigste denk ik van alles, dat we in onze dingen geloven leren aan God. Maar dat wil ik later next maar ik wil hier krijg Schluss maken. En ik wil Psalm 127 vers 3 nog eenmaal lezen. En besonders het eerste wordt betonen. Dat zegt, behold, denk eraan, check het maar aan, observe het maar, neem maar tijd om over dat ding denken. Dat dingen, they zijn, children are a heritage from the Lord. The fruit of the womb is a reward. En verder wil ik eerst nog eenmaal lezen. Ik vraag nog afstonden om Schluss te beden, weer passend is.
Dritter Gott im Himmel, wir danken dir für das Firmana-Tijd hier. Wir danken dir, Gott, für dass du best present warst. Und wir froh, dass wir wieder, was geredet sind, wir können der Reich stehen kriegen und die Eure heute und die Zeug heute. Und ich bete Gott, dass du wirst uns das Tag guide, wenn wir im Tag kommen. Help uns Decisions zu machen, was die wohlgefällig sind. Und besonders, ja, uns Kraft und unsere Families für die Abtreibung. In Jesu Namen. Amen. Der wir in Seite. $443. $443. Brother, along on the highway of life, strive to be good and true. Take Jesus with you to aid in the strife. Somebody follows you. Somebody follows you. Watching the things you do. Walk in the light and be pure in His sight. Somebody follows you. Little you think when you turn from the right, who sees the things you do? But others watch you by day and by night. Somebody follows you. Somebody follows you, watching the things you do. Walk in the light and be pure in His sight. Somebody follows you. Never forget that the Lord keeps His own, so to His word be true. Many are longing the way to be shown. Oh, let them follow you. Somebody follows you, watching the things you do. Walk in the light and be pure in His sight. Somebody follows you. All right, would somebody gleich noch something to say? Schluss. Als kände Isaiah Reales, dat zal je ook denken, om aan het zoeken de jengeren, wat ze Isaiah wat ze anders hebben. En ze zeggen dat ze niet wat ze anders hebben. Ze hebben het doen ze dat is wel een zekerheid. Dat zijn er opnamen, dat is heute in meine Notes, dat bijna dat ik ben nog, hij wil deze zien, dan dat betonen dat wat ik ook al immer zei, dat kinderen van de adults worden zijn responsible voor ihre decisions. De ouders zijn zich niet schuldig voelen in alle cases. So dat zijn er wat zei, dat is dankzij. Dat leuk ik zei also. Das erste Lied, und das hat jeder da, und was es an, das zeigt ja viel, sehr challenging Dinge, was wir erlebt haben. Und aber mich interessiert auch noch das hier, wenn das ja scheint mit Dinge, für das zum Blessing, was Gott uns hier hat. That's right. Okay, wenn das alles ist, das gilt. Ich kann normal reden, gestern mit von auf wie sollen anladen. Ich deed gestern mit heute viel, ich will vielleicht mit meiner Information House, was ich will hier gerne sagen. Doch wir auch noch, würde irgendwer Interesse haben,
dat we, especially ouderen, met jongere kinderen, dus wie dan zijn, en we interesse hebben op nood ons hier treffen, te moment discussion hebben over kinderen. Bij ons is het, en dan wil ik dat je naar samen met deze nood even gewoon wanneer ik geïnteresseerd zijn. Especially van de war zones, dat we als ouderen beleven iedere maand, wanneer we dat zo aanwenden. En so dat we mijn frühere idee, which I appreciate that, en zij wil koffie willen brengen, en wanneer ik wil willen, en dan vooral iedereen een beetje snack wil brengen, dan kan iedereen naar terugkomen te oven wel. Everybody, graffers, chinga, everybody. Daarop dat wanneer we hier nog een klimaat en wanneer ik de thema dan weer wil verbrengen, dan kunnen we everybody in het kerk zijn, en wanneer je schwierig houden, dan kunnen chinga gaan spelen, en dan kunnen we elke nog met een uurtje tijd hebben. Thereafter dan snack en koffie. En wanneer bloos een paar jaren we interesseren, dan wil het fan zijn. Dan willen we het waarlijk met YouTube doen. Wanneer everybody wil komen, nog veel beter. En aber we willen niet wel irgendwem maken zo veel dat is niet zo matter. Wanneer er zijn wat geïnteresseerd willen zijn van over hier met ons helpen, dan wil je ons niet een tekst checken. En dan, wanneer we 3 of 5 couples helpen zijn, very good. We'll make something out of it. Vrijwillig. Hopefully hebben we dat nog wieder ans erbeuren in ander. En wanneer wanneer de eerste 5 met beide Leute hebben, dan waar we hier zijn. Wanneer de 5 met beide Leute, oder wanneer de eerste 2 met ons beide Leute, en daar bloß 2 doen, dat ze veel te zwak is, dan waar we die paar individuals beide Leute, dat we vielleicht doch worden cancelen. But that's something what we willen aanbieden. So if you want to, normaal wil ik gleich met je geen tijd te spenden. All right, that's an invitation. Laten we nog hoopneggen zum Schluss gebeten. Gott, we vragen die blessing, wanneer we ons hier nu das messen, we vragen den Jes für uns guiden. We danken dir nochmal für deine Präsenz in den Jes. Mocht immer uns bleiben, in Jesu Namen. Amen. All right, and you're dismissed.